SNS institution. If we take like in and around Tamil Nadu, or for example, we can consider Tamil Nadu colleges. Wherever you go, okay, the first word from your friends and the teachers are like, hey, triple is one of the toughest course, don't get into and you will be get into trouble. So that is what normally people used to share, right? If you had same experience, you can drop a chat text in the chat box also. உங்களுக்கும் யாராவது அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ட்ரிபிள் வந்து டஃப், கஷ்டம், படிக்க முடியாது, ஃபெயில் ஆயிருவீங்க, இப்படியெல்லாம் யாராவது உங்களுக்கும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ப்ளீஸ் ஷேர் இட் இன் தி வாட்ஸ்அப். எஸ், ஐ காட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட், ட்ரிபிள் இஸ் டஃப், இல்ல ட்ரிபிள் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சும்மா ஒரு சாட் பாக்ஸ்ல டெக்ஸ்ட் கொடுக்க பார்க்கலாம். Let to know how who are all active in the class. ஸோ தைரியமா கொடுங்க சாட் பாக்ஸ்ல வந்து, லைக் எஸ் சார் ட்ரிபிள் கஷ்டம், ட்ரிபிள் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க, எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ். A part of electronics is with you. So let me go on to narrow down and directly we can say it is an electrical. What do you think about the electrical courses? Just drop a message in the chat boxes. என்னடா ஒரு மெசேஜையும் காணோம், என்ன நினைக்கிறீங்களோ சொல்லுங்க. எஸ், கௌதம் சொல்றாரு, எஸ், they said it's a tough subject. Wow, I expected this answer. So I request every one of you to share your experience. See, nothing wrong on sharing your experience, right? Because என்னன்னா, படிப்புங்கிறது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வேணுங்க, டெக்னிக்கல் பார்ட் இஸ் ரெக்வயர்ட், and also the life skills are most important skill which is required and lacking with all of the student. அந்த லைஃப் ஸ்கில்ங்கிறது என்னன்னா, வாழும் கலைகள், வாழும் முறைகள். இப்போ ஒருத்தர் பேசுறாரு, அவங்க கூட நம்ம பேசணும், how do we initiate a contact. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் தான் வந்து ரியலி லேக்கிங் வித் ஸ்டூடெண்ட். அதுதான் ஸ்டேஜ் ஃபியரா மாறுது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு பிரேக் இட் இன் ஆல் மை கிளாஸஸ். எஸ், தெர் இஸ் அ மெசேஜ் ஃப்ரம் அசீம். எஸ் சார், லாட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் லைக் தட். ஸோ நிறைய பேர் இருக்கீங்க ஆன்லைன்ல. இஃப் யூ ரெக்வயர்ட் ஐல் கால் யூர் நேம். பிரதாப் இருக்கீங்க, பிரசாந்த், பிரின்ஸ், பிரபாகர், நவீன், நாகேந்திரன், லீபிகா, ஜோதினி, கௌதம், அல்வின். தைரியமா சொல்லுங்க. Have an expressive words. Do not worry about any critics or something like. Sir, chat box enable. What is your name, dear? Nagendran, sir. Nagendran, நீங்க official ID யூஸ் பண்றீங்களா? சார் ஒரு ஐடி தான் சார் காலேஜுக்கு கொடுத்தேன், அந்த ஐடி தான் யூஸ் பண்றேன். ஆனா அதுலயும் வர மாட்டேங்குது. ஓகே, ஆல்ரைட், பாத்துக்கலாம் நாகேந்திரன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இது மாதிரி எத்தனை பேர்த்துக்கு சாட் பாக்ஸ் எனேபிள் ஆகாம இருக்கு? சார் தம்பி, உனக்குன்னா உங்க பேரு சொல்லி சொல்லுங்க. சேத்து. ஆல்ரைட், தேங்க்யூ. பண்ணிக்கலாம், சரி பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1-2 கிளாஸ்ல இந்த மாதிரி ஆகுங்க. அப்புறம் எல்லாத்தையும் சாரதி, எஸ், கெஸ்ட் லாகின்ல வந்திருக்கீங்க. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சத்யா ஆல்சோ. ஓகே, நான் ஒண்ணு பண்றேங்க இன்னைக்கு. எஸ் நவீன், இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஐ வில் டாக் டு யுவர் டீச்சர்ஸ் and I'll try to provide the exact MS Teams ID to you. Then there will be no problem. There are few more comments in the chat box from Azim. Yes sir, lot of words like that. True. Shruti, heard it is difficult to understand. That's a great Shruti. And Alvin is saying, sir, without interest all the subjects become tough. That's true. I can just tune a single word in your sentence. Without studying all the subjects become tough. Okay, guys, let me hold for a minute. There is an emergency call. There is an emergency call. Let me hold for another couple of minutes. I'll be back. Okay, so do not go with the line. I'll be there. Okay. Hello students.
All right, I'm back. And Alvin is saying, and Shilpa is saying, EEE is difficult to cope up. That's great. Okay. So let me ask the same question after a couple of days. Okay. Then we shall decide whether it is tough or not really. Okay. Our course is all about named as electrical engineering and instrumentation. Right. ஸோ இந்த பேர்லயே வந்து ஒரு பயத்தை மேல உருவாக்கி இருக்கும். ஒரு டாப் ஹெட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் சொல்லி ஒரு பயத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க. நானும் அதே நேம கொடுத்துருக்கேன். ஆல்ரைட். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். நம்ம படிக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய விஷயத்த. எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் தெரியாது. ஓகே, ஈவன் ஐ டு நாட் நோ சர்டன் திங்ஸ். ஐ வில் லேர்ன் ஃப்ரம் யூ, யூ கைஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் மீ, அண்ட் ஆல்சோ வி லேர்ன் த்ரூ இன்டர்நெட் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ். வி வில் ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் இன் ஆல் அவர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். கரெக்ட்? ஓகே. ஸோ கோர்ஸ் நேம் மறந்துட மாட்டீங்களா? எனக்கு தெரிஞ்சு பாதி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து சப்ஜெக்டோட நேமே தெரியறது இல்லைங்க. ஸோ ஒன்று வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன். ஓகே. ஸோ இது வந்து தேர்ட் செமஸ்டர்ல உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். திஸ் இஸ் 3 credit பேப்பர். 3 credit பேப்பர்னா என்னன்னா 3 lecture hours minimum to be provided in a week. ஓகே. ஸோ இந்த கோர்ஸ்க்கு 3 இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் நடக்கும். இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் 1, 2 and 3. And finally, end semester examination to award the pass mark for your courses. All right. So idhula pathina units, syllabus and everything which is already received with you. So let me share few glimpse about the syllabus what we had. Okay. Generally, okay, if we consider a machine, okay, there are different kind of machines are there. நிறைய மிஷின் உங்க வாழ்க்கையில பார்த்திருப்பீங்க. கரெக்ட்? உங்க வீட்டுல பார்த்திருப்பீங்க, தோட்டத்துல பார்த்திருப்பீங்க, இண்டஸ்ட்ரியில பார்த்திருப்பீங்க. எனிவேர் வேர் யூ கோ யூ வில் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக். நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்பீங்க இன் யுவர் லைஃப் டைம். கேன் யூ மென்ஷன் ஃபியூ மெஷின் நேம் விச் யூ ஹேவ் கிராஸ்ட்? அது ஏதோ ஒரு மிஷின், என்ன மிஷினா வேணாலும் இருக்கட்டும். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், நான் மாவு அரைக்கிறதுக்கு போவேன் சார், அங்க ஒரு மெஷின் இருக்கு. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அ மெஷின், மாவு அரைக்கிற மெஷின். அந்த மாதிரி நீங்க உங்க ரியல் டைம்ல, ரியல் லைஃப்ல எங்கெங்கெல்லாம் போகும்போது என்ன மாதிரி மிஷின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சாட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் கொடுங்க. மைக்ல சொன்னாலும் சரி, சாட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் கொடுத்தாலும் சரி. லைக் ஐ வில் நாட் அலோவ் தி லெக்சர்ஸ் டு பி மோனோட்டோனஸ். வி ஆல்வேஸ் ஹாவ் டு பி இன் அ டிஸ்கசிவ் பார்ட். கேன் யூ ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ என்னென்ன மிஷின் நீங்க பார்த்திருக்கீங்கன்னு சொல்லி in the chat box as well as via mic, which is preferable. You can take over that. But I need reply from everyone, and also I'm not the teacher. I will be always smart to catch out all your replies and things. Okay, so let me open. தப்பா சொன்னாலும் தப்பு கிடையாது, எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கும். தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Even if it's wrong, I will appreciate you. இல்ல நம்ம ஒண்ணு பண்ணலாமா? எந்த ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்ளை பண்றானோ அவனுக்கு ஒரு சாக்லேட்னு அவார்ட் பண்ணிடலாமா? So that I will share a chocolate. Don't hesitate. சும்மா சொல்லுங்க, எந்த மிஷின் பார்த்தாலும் பரவாயில்ல. அது கல்லோ மண்ணோ குரங்கோ என்ன வேணாலும் இருந்துட்டு போகட்டும். பட் டெல் மீ தி மிஷின் நேம். எஸ், வாஷிங் மிஷின். யா, வாஷிங் மிஷின் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மிஷின். சூப்பர். From Alvin, rice destoner in a rice mill, sir. Wow, Alvin. Yes guys, I want reply from everyone. Like இந்த கோர்ஸ் முடியும் போது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் செம்மையா பேசணும். That's the ultimate objective of us. Don't hesitate. Chat boxல வேணாலும் சொல்லலாம், மைக் ஆன் பண்ணியும் சொல்லலாம். என்னடா உங்களுக்கு பேசவே முடியாதா? பயந்துக்கிறீங்களா எல்லாரும் என்ன பார்த்து? நான் கடிச்சிருவேன், கடிச்சு சாப்பிட்டுருவேன் அப்படின்னு எல்லாம் பயப்படுறீங்களா? No, I'm a basic human being with a good heart. So you can tell all your thoughts to us. We will always encourage you. We will never criticize you. இல்ல நேம் சொல்லி கூப்பிடலாமா? ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் ஒரு மிஷின் பேர் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி. that will be fine. Cold press machine. What is dear? Cold press machine. Cold press. Yeah, Vasant is saying drilling machine, and one more reply from Azim. Yes, Azim, you are right. So தைரியமா சொல்லுங்க. Yes, Azim, I can understand. Don't worry guys, let us open. First வந்து
ஒரு ஓப்பன் அப்ல இருக்கணும். நான் ஒன்னு சொல்றது நீங்க சொன்னா நான் கண்டிப்பா I'll respect it. We value student comments. We always take student feedback in the best way. We always change ourselves for the students. But unless you are not opening your mouth, we do not know what kind of things that really expecting. I'll do one thing. I'll just change all the settings and I'll try to enable all the yeah, there is a concrete mixture missing from Gautam. Superb. Alvin is saying machine used in the lathe. Alvin, a small correction, Alvin. Lathe itself a machine. Meta is saying sewing machine. Wow, Meta. That's correct. Perfect. Do not hesitate. Do not hesitate. That is actually the stage fear that every one of us have. நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படிதான் பயந்துக்கிறோம். தெரிஞ்சாலுமே ஆன்சர் தெரிஞ்சாலுமே வெளியே சொல்றது இல்லை. பயத்துல தப்பா இருக்குமோ, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது நினைச்சுக்குவாங்களோ அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட் எல்லாம் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தி திங்ஸ் ஹேஸ் டு பி டன். அண்ட் பிரின்ஸ் இஸ் சேயிங் ஏடிஎம் மெஷின். எஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ a machine. You are correct. So lot of things. நிறைய சொல்லுங்க, நிறைய பேசலாம். Even lot of fun answers. Shaving machine. Wow. Just now I'm talking about the fun. Sabrinath gave a fun answer. Shaving machine is called as a trimmer. That is also a machine. You are perfect, Sabrinath. Let us hear from all. Like ரொம்ப கவர்டா ஒரு ஆன்லைன்ல மூஞ்சியை வச்சுட்டு like be happy and the learning has to be with a lot of fun. It should not be like very strict or something. அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. கரெக்ட். ஸோ நான் சாட் பாக்ஸும் எல்லாத்துக்கும் எனேபிளிங் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ரைட்ஸ் கொடுத்துட்டேங்க. ஸோ யூ வில் கெட் ஆல் தி செட்டிங்ஸ் விச் ஐ ஹேட் கிரியேட்டட். ஆல்ரைட். ஓகே. எஸ். ஸோ இப்போ there is a two more reply which quite interesting from Rakshana. It's a tailoring machine. And there is a typing mistake. That's a tailoring machine actually. Yes, you are correct, Rakshana. Shruti sharing has hair straighteners up. Yeah, correct. Vending machine, snacks vending machine, food vending machine. Yes, all are called as a machine. Okay. So machine is something. நல்ல வேலை யாராவது வந்து நம்ம மெஷின்னா என்னன்னு கேட்கும்போது இந்த நண்பன் பிலிம்ல வந்த மாதிரி சவுண்ட் எல்லாம் விட்டு காமிக்காம இருந்தீங்களா, அது வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு. ஓகே. And Sarvesh is saying a computer is a machine. Wow. Pratap is saying Xerox is a machine. That's great. You're right. Okay. So machine is a something, we call it as an equipment or a tool or whatever it is. But this is built to perform certain actions. Okay, that's called as a machine. Ipo Xerox machine is built to perform, take a photocopy. Okay. Xerox is a brand name. Xerox is not a machine name. Okay. Xerox is a brand. Photocopier machine is the correct name. Okay. So machine பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்காக a man which made to perform some action. That's exactly called as a machine. So for tailoring machine, we use to sewing machine, we use to stitch materials. An ATM machine is built to take out the cash for any time money. And for drilling machine, it is used to drill any kind of material. And concrete mixer is used to perform an application of mixing the concrete. Yes. So all comes under excuse me, all comes under the performing of actions. ஸோ அப்போ நிறைய மிஷின் இருக்குது. சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு ஜூஸ் குடிப்போம். வி யூஸ் டு ஹாவ் சுகர் கேன் ஜூஸ், ரைட்? ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் ஓடிட்டோம். டீசல் ஊற்றி இருப்பாங்க. டீசலில் ரன் ஆகுற மாதிரி ஒரு மிஷின் இருந்திருக்கும். அதில் கரும்பை இன்சர்ட் பண்ணி வி டேக் அ ஜூஸ், சுகர் கேன் ஜூஸ். லைக் ஸோ எவ்ரி மெஷின்ஸ் ஆர் பில்ட் டு பர்ஃபார்ம் சர்டன் ஆக்ஷன் விச் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல், ஐ மீன் தி மெஷின் கேம் இன் டு அன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஸோ இதே மாதிரி electrical machine அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். The machine which works with an electric supply is called as a electrical machine. So you told a lot of answers in the chat box, and most of the machine which comes across your life is full and full of the electrical machine, because the world cannot run without an electricity.
நம்ம ஃபேனும் கூட மெஷின்லாம், வாஷிங் மிஷின் இருக்கலாம், டிவி இஸ் ஆல்சோ மெஷின், கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஆல்சோ மெஷின். Equipment which is built to perform an action is a machine, and which works with a supply of electrical is called as a electrical machine. Okay, நம்ம ஜென்ரலா இந்த டொமஸ்டிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து we never call it as a machine, but we call, even though அதை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மிஷின் லெவலுக்கு நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம். ஓகே, பிகாஸ் ஆன் தி கரிக்குலம் அண்ட் ஆல்சோ ஆன் தி சிலபஸ் பார்ட் we concluding certain machine, okay, which under our curriculum learning of study. Okay, so that is which is displayed here. So generally machine is classified into two ways. One is static machine, another one is a dynamic machine. Okay, நம்ம இங்க சொல்ற machine எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா limited machines which will not be taken as a household applications. All right. Static machine. So static na enna, which is not moving from one place to another, which is always in a single place. There will be no noise, there will be no friction, there will be no rotation, there will be no moment. Okay, movement and moment. So that kind of machine is called as a static machine. Where dynamic is something different, which have rotating, noise, sounds, inertia, and a lot of things will be there, right? So அந்த மாதிரி electrical machine we classify into two types. One is static machine, another one is a dynamic machine. So static machine na enna, we can say static machine is a transformer. நீங்க எல்லாம் வீட்டு பக்கத்துல பாத்திருப்பீங்கல்ல, கரெக்ட்? டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாத்திருக்கீங்களா எல்லாரும்? சார் உண்மையாவே பார்த்துருப்பீங்க, கரெக்ட்? ஓகே, நான் ஒரு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்க போறேன். அதுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு ரிப்ளை மீ ஃப்ரம் யுவர் பாட்டம் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட். ஓகே, கண்டிப்பா இந்த ஆன்சருக்கு வந்து உங்களோட ரியல் ஃபீலிங்ஸை எனக்கு ஷேர் பண்ணணும். அது சாட்ல பண்ணாலும் சரி, மைக் ஆன் பண்ணி பண்ணாலும் சரி, கரெக்ட்? உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்க டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லுவீங்களா, இல்ல வேற ஏதாவது நேம் வச்சு சொல்லுவீங்களா? வீட்டுல அப்படி வேற ஏதாவது நேம் வச்சு சொல்லுவீங்கன்னா அது என்ன நேம்னு சொல்லணும். Not hearing, can you please little bit repeat once again? Their really voice is breaking dear. I do not know whether it is to me or to all. Current compound sir. Current compound சொல்லுவீங்க. அப்புறம் that is an expected answer from all. Current compound சொல்லுவீங்க. அப்புறம் வேற என்ன நேம்ல எல்லாம் சொல்லுவீங்க? Don't hesitate. Keep on in the chat box. Turn on your mic and let me know, because understanding fundamentals is the one of the most important quality that we need. எல்லாருமே டீசெண்டா தான் சொல்லுவீங்களா வீட்ல? மதர் டங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யாருக்குமே இருக்காதா? So I'm living in a Coimbatore. Okay, I'm living in a Coimbatore. We always to have our own mother tongue influence language in our hometown and also in the home, but which will not happen in the workplace. Okay, அப்போ நான் வீட்டுக்கு போயிட்டா ஆமாங்க மாமா, இல்லைங்க மாமா, நீங்க சொல்றது கரெக்டுங்க மாமா. So like we used to have such a kind of mother tongue influence in everyone's home. For if we take Salem, they have their mother tongue influence. If we go to Chennai, they have. So likewise, I'm asking you, how you will call it is in your home when you talks about transformer in between your family members? எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் எப்படி தெரியுமா சொல்லுவாங்க, நான் சொல்றது கரெக்டா இருந்தா எஸ்ன்னு சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு யாருமே சொல்றது இல்லைங்க, அதை வந்து டிரான்ஸ்பாரம் அப்படிம்பாங்க, ஃபியூஸ பீஸும்பாங்க, கரெக்ட்? பவரை கரண்ட்டும்பாங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மரை டிரான்ஸ்பாரம், இந்த டிரான்ஸ்பாரம் வெடிச்சிருச்சு, அந்த டிரான்ஸ்பாரம் கட் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் தி ரியல் பீப்புள் யூஸ் டு ப்ரொனவுன்ஸ் இட், கரெக்ட்? ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா எல்லாம் பிசிக்ஸ்ல இருந்து நிறைய படிச்சிருப்பீங்களே, உங்க பிசிக்ஸ் டீச்சர் ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் a device which convert electrical energy from one form to another form without changing its frequency அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் a boosting device. It can be boost or it can be bucked. Boost in the sense, ஒரு electrical voltage we can make it higher or reduce it lower with the help of a transformer. Excuse me, without changing its frequency.
without changing its frequency and the nature of supply. ஸோ இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து ஸ்டாட்டிக் மிஷின். இது ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும், மூமெண்ட்டே இருக்காது, ஹம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கேட்கும். நீங்க எங்காவது when you walk in the road, okay, just look, if you look at the transformer, just watch, ஏதாவது பார்ட் மூவ்மெண்ட் ஆகுதா, நான் சொன்னது தப்பா, ஏதாவது வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கா, ஏதாவது சவுண்ட்ஸ் இருக்கா, ஏதாவது ரொட்டேட்டரி ஆகுதா அப்படின்னு you can check it out, right? And also, so this is very essential machine, okay, which is used in the power systems. Alright, so இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பத்தி நம்ம வந்து ஒரு யூனிட்ல படிப்போம். Okay, next I'm coming into the dynamic machine. So dynamic machine or the rotatory machine, which is called as a generator as well as motors. Correct? Generator என்ன? What is generator? எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்களா, கோவில் விசேஷம்னா ஜென்ரேட்டர் வச்சிருப்பாங்க, கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சுன்னா ஜென்ரேட்டர் இல்லையான்னு கேட்பாங்க, சினிமாக்கு போகும்போது பவர் கட் ஆயிடுச்சுன்னா ஜென்ரேட்டர் போடுவாங்க, காலேஜ்ல இருக்கும்போது லேப் கட் ஆயிடுச்சுன்னா, லேப் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி கட் ஆயிடுச்சுன்னா ஜென்ரேட்டர் போடுவாங்க. An alternative to electricity is a generator. Correct? Most of the terms they used to call it as a generators. அப்ப இது என்ன ஜெனரேட்டர்னா என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? What is generators? Can anyone let us know what is generators? Convert mechanical electrical energy. Wow, mechanical energy electrical energy மாத்தும். Super. Some more girl was trying to speak. பரவாயில்லடா, அதே இருந்தாலும் சொல்லுங்க, தப்பு இல்லை. Nothing wrong if you come to say the same thing. Mehta, can you please turn on your mic? Mehta, can you please tell about what is generator? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுங்க. Alternative current produce பண்ணும் generator. Okay. Okay, no problem, Mehta. Pratap, can you please unmute your mic, Pratap? Pratap. Oh, mic mute, unmute பண்ண முடியலையா? All right. And can we go with Darshan? Can you please unmute your mic, Darshan? Yes, sir. தர்ஷன், உங்களுக்கு ஜெனரேட்டர் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ சொல்லுங்க. சார், ஃபியூவல் வச்சு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி எடுக்கலாம். Yes, yes. So generator is a machine which is used with the help of any kind of fuel and which can be used for generating the electricity. Okay, இந்த உலகத்துல உருவாகக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ரெண்டே முறையில தான் உருவாக்க முடியும். ஒன்று வந்து ஜெனரேட்டர் வழியா உருவாக்க முடியும், இன்னொன்று வந்து சோலார் செல் வழியா உருவாக்க முடியும். இப்போ நிறைய ஃபியூவல் செல்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பவர், எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஜெனரேஷன் ஆர் ஹேப்பன் பை தி ஜெனரேட்டர்ஸ். நீங்க தெர்மல் பவர் பிளான்ட் மேட்டூர் எடுத்தீங்கன்னா ஜெனரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. குந்தா பவர் பிளான்ட் ஊட்டி எடுத்தீங்கன்னா ஜெனரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. மேட்டூர் டேம்ல ஹைடல் பவர் பிளான்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஜெனரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. காடம்பாறை பவர் பிளான்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஜெனரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தி லார்ஜ் பவர் விச் இஸ் ஜெனரேட்டட், right, and which is supplied to all areas of the state, which will be done only by generators. Okay, so அதை பத்தியும் நம்ம இந்த சிலபஸ்ல படிக்க போறோம். ஜெனரேட்டர்ஸ்னா என்ன, எவ்வளவு டைப்ஸ் இருக்கும், எப்படி எல்லாம் ஜெனரேட் பண்ணுது, எப்படி எல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி வருது. So these are all also we will be learning in the subjects. And the next dynamic machine is a motor. Okay, நிறைய மோட்டர் பார்த்துருப்பீங்க, வீட்டில் இருக்கும். எல்லாரும் தண்ணி போட்டு மோட்டர் எடுப்பீங்க, தண்ணி லிஃப்ட் பண்ணுவீங்க, மறுபடியும் மோட்டர் போடுவீங்க. வாஷிங் மிஷின் போட்டால் வாஷிங் மிஷின்குள்ள மோட்டர் இருக்கும், மோட்டர் சவுண்ட் வரும். ஃபேன் இஸ் அ மோட்டர், ஃபேன் வீட்டில் வச்சிருப்பீங்க, ஃபேன்லேயும் மோட்டர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ மோட்டர் அப்படின்னா என்னன்னா, திஸ் மோட்டர் இஸ் பில்ட் டு ப்ரொடியூஸ் அ மெக்கானிக்கல் ஒர்க். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோட்டர் இஸ் அ ரொட்டேஷனல் மோஷன். மோட்டார்ல பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேஷனல் மோஷனா இருக்கும், அதாவது கிருகிருன்னு சுத்தும். ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ ரொட்டேஷனல் மோஷன். அப்போ மோட்டர் என்ன பண்ணும்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை எடுத்துக்கும், அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வச்சு ஒரு மெக்கானிக்கல் பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தட் மெக்கானிக்கல் பவர் இஸ் அ ரொட்டேட்டிங் மெக்கானிக்கல் பவர். சுத்தும். நீங்க எந்த மோட்டர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் சுத்தும். ஏதாவது மோட்டர் பறக்குதா? ஏதாவது மோட்டர் ஸ்ட்ரைட்டா போகுதா? கிடையாது. பட் there are certain motors are there, but we have not crossed in our life.
மோட்டர் வந்து போட்டோன்னா பறந்து போகுது, ரைட்? மோட்டர் போட்டோம்னா லீனியரா போகுது, அப்படிலாம் இருக்கவே இருக்காது. நீங்க எந்த மோட்டர் எடுத்து பார்த்தாலும் மோட்டர் சுத்தும். கரெக்ட்? நிறைய மோட்டர் இருக்கு. நீங்க வீட்ல வச்சிருக்கிறது என்ன மோட்டார்? வாட்டர் பம்ப் லிஃப்ட் பண்றதுக்காக ஒரு மோட்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, அது என்ன மோட்டார்னு யாருக்காவது தெரியுமா? ஏதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்டார் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் மோட்டார் ஏதாவது யாருக்காவது தெரியுமா? தெரியாதுன்னா தெரியாதுன்னு சொல்லுங்க, அப்போதான் நான் புரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களை. தெரியும்னா எஸ் மென்ஷன் சம் கைண்ட் ஆஃப் மோட்டர். நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க, மோட்டரை தொட்ட ஷாக் வாங்கியிருப்பீங்க. கரெக்ட்? மோட்டருக்குள்ள என்ன இருக்கும், மோட்டர் எப்படி சுத்துது, கரண்ட்டை கொடுத்தா எப்படி சுத்துது. ஸோ யூ வில் ஹாவ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இன் யோர் மைண்ட், ரைட்? ஸோ தட் ஆல்சோ வி வில் லேர்ன் இன் தி கரிக்குலம், திஸ் சிலபஸ். ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸை பற்றி படிப்போம், ஒரு ஜெனரேட்டர்ஸை பற்றி படிப்போம், ஒரு மோட்டர்ஸை பற்றி படிப்போம். கண்டிப்பா தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் விச் வி வில் பி லேர்னிங். அண்ட் ஆல்சோ வி வில் லேர்ன் அபவுட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன். இது எல்லாம் இருக்கு, கரண்ட், வோல்டேஜ் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க. இதெல்லாம் எப்படி மெஷர் பண்றது? வைவால ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க, ஹவ் வில் யூ மெஷர் கரண்ட், வோல்டேஜ் அண்ட் எவ்ரிதிங்னு கேட்டாங்க. உங்களால சொல்ல முடியல. பட் வி ஆல்சோ லேர்ன் தி மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன் தி 4th unit. And the 5th unit will be application part. How does the washing machine work? How does the fan work? How does the hair dryers work with the help of a motor? Motor use பண்ணி என்னென்ன மெஷின் எல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து we will learn as an application in the last unit. So our syllabus comprise of generators, motors, transformer, measuring instruments, and the application of a motors. Finally, you must do one mini project with the help of a motor, it seems. That is how your syllabus are framed. I saw it. So, உங்களுக்கு எப்படி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றதுன்னு we will teach you, we will help and guide you too. Okay? So, இதுதான் நம்மளோட கோர்ஸ் கான்டென்ட். ஓகே, இதுல நிறைய டைப் இருக்குதுங்க, ஒன்றும் பயப்பட வேணாம். அதை பார்த்துட்டு அதே தான் ஸ்டாட்டிக் மிஷின் அண்ட் டைனமிக். டைனமிக் இஸ் நேம்ட் as a rotating, ரைட்? ஸோ ஸ்டாட்டிக்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும். டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ், 3 ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க. ரொட்டேட்டிங் மிஷின்ல ஏசி மிஷின், டிசி மிஷின்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் பாசிபிள் டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் இட். ஸோ டிசி மிஷின்ல பார்த்தீங்கன்னா வி கால் இட் அஸ் எ டிசி ஜென்ரேட்டர் அண்ட் டிசி மோட்டர். ஏசி மிஷின்ல சிங்க்ரனஸ் மிஷின், ஏசிங்க்ரனஸ் மிஷின். சிங்க்ரனஸ் மிஷின்ல சிங்க்ரனஸ் ஜென்ரேட்டர், சிங்க்ரனஸ் மோட்டர், இண்டக்ஷன் மிஷின். பயப்படாதீங்க, இவ்வளோ எல்லாம் படிக்க மாட்டோம். ஓகே, அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவோம்னா we will limit with certain content. ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது மட்டும்தான் படிப்போம். பட் you must know what is the how we called, இதை பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். a family, how it is works அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். கரெக்ட்? அப்போதான் நம்மளால பண்ண முடியும். ஓகே, it's a general classification. In open words, it's a general classification. So அப்பதான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியும். Okay. Then next we'll go into DC generator as the unit number 1. Okay, unit number 1. Okay. So this is the first concept we're going to learn in our subject. இப்பவே டைம் 11:36 ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் 5 minutes I'll give a brief. இதை மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் கண்டினியூ பண்ணுவோம். பிகாஸ் என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இல்லாம இஃப் யூ மிஸ் திஸ் கான்செப்ட் then the whole 5 unit will be really tough for you. Okay, not a problem, I'll cope up with it. Okay, so generators na உங்களுக்கு என்னன்னு நிறையவே தெரிஞ்சிருக்கு. It's used to generate a power, produce an electricity, which is an alternative to EB. UPS மாதிரி தான் வைங்க. UPS வந்து பேட்டரியில வரும். But where generator is a machine which will run with a source of fuel and will create a power. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா? வாட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட், வாட் இஸ் டைரக்ட் கரண்ட்? ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்க வைவாலையும் வந்திருந்தது. அந்த இடத்துல எனக்கு புரிஞ்சது, உங்களுக்கு தெரியலன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ தட் இஸ் வை இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஹியர். ஒன் இஸ் ஏசி அண்ட் டிசி சோர்ஸ். ஸோ ஏசி இஸ் அப்ரிவியேட்டட் அஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட். ஓகே, டிசி இஸ் அப்ரிவியேட்டட் அஸ் டைரக்ட் கரண்ட். இதுதான் அப்ரிவியேஷன் டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஏசியில பாத்தீங்கன்னா we call it as a single phase and 3 phase. Single phase supply னு சொல்லுவோம், 3 phase supply னு சொல்லுவோம். டிசில பாத்தீங்கன்னா it's no such a kind of types, but it will be like a straight line.
அது என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஏன் வருதுன்னா the frequency in a DC is 0. Okay, the frequency in the DC is 0, but where the AC supply have a frequency. Frequency is an inverse of a time. Okay, அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியில் சைனசாய்டல் இருக்கும், ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இருக்கும், ஒரு நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இருக்கும். ஸோ இஃப் இட் இஸ் யூஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் அண்ட் ஒன் நியூட்ரல். ஓகே, சிங்கிள் ஃபேஸ்னா என்னன்னா ஒரு ஃபேஸ் ஒயர் ஒரு நியூட்ரல் இருக்கும். That's called as a single phase. Okay, in case of three phases இருக்கும், ஒரு neutral இருக்கும். Neutral is a return path which is required for all the supplies. Okay, so single phase na ஒரு phase தான் இருக்கும், ஒரு wire தான் phase wire இருக்கும். Three phase na மூணு wires மூணு phases இருக்கும். That's generally called it as a RYB. And DC we do not have such a phase or a neutral. டிசியில் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு மட்டும் சொல்லுவோம், ஃப்ரீக்வன்சி இருக்காது. அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும். இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் ஆகிட்டு வராது. ஓகே, ஸோ விச் வில் பி இன் தி சேம் வித்தவுட் அ ஃப்ரீக்வன்சி இன் அ டிசி. ஆல்ரைட், ஸோ உங்களுக்கு இப்போ சிங்கிள் ஃபேஸ்னா என்ன, த்ரீ ஃபேஸ்னா என்ன, டிசின்னா என்ன அப்படின்னு புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுல்ல. ஓகே, ஸோ லெட் மீ கிவ் அ கேஸ். இப்போ நீங்க ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளையை டச் பண்ணுவீங்க, யூ வுட் ஹவ் கெட் அ ஷாக். கரெக்ட்? நீங்க வந்து அந்த ஷாக்ல இருந்து கையை எடுத்திருப்பீங்களா, இல்ல அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி உங்களை விட்டுருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் உங்க மைண்ட்ல வரும். தெரியாம போய் தொட்டிருப்போம், தொடும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஷாக் அடிச்சிருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம், நான் தெரியாம போய் தொட்டுட்டேன்டா, அப்படியே ஷாக் அடிச்சிருச்சு எனக்கு, நான் அப்படியே கையை உதறிட்டேன், இல்லாட்டி அவ்வளவுதான் செத்துருப்பேன் அப்படின்னு we used to say to our friends, right? பட் என்னன்னா நீங்க அதை ரிலீஸ் பண்ணல, அந்த சப்ளை தான் உங்களை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு. Why? Because in a single phase supply there is a mentioning here, you see a positive off cycle which comes in the for a 180 degree, I mean for a 0 to 180 position, and will go down again to the 180 position. ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வந்து 0 ஆகி அப்புறம் தான் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃப்ரம் திஸ் ஃபிகர். அப்போ அந்த 0 ஆகுது பாத்தீங்களா, அந்த 0 ஆகிற டைம்ல அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி உங்களை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் வை யூ கேன் ஏபிள் டு புல் அவுட் யூர் ஹேண்ட்ஸ் பேக் ஃப்ரம் தி எலக்ட்ரிக் ஷாக். இது வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ்ல இருந்து. ஆனா இஃப் யூ டேக் அ த்ரீ ஃபேஸ், ரைட், ஒரு ஃபேஸ் வந்து 0க்கு வரும்போது இன்னொரு ஃபேஸ் மேக்ஸிமம்ல இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ டச் த த்ரீ ஃபேஸ், டெஃபினெட்லி தேர் வில் பி அ how we called, there will be place for you to lie down under the ground. So whenever you deal in electricity, try to do not touch it unless with an instrument or a equipment. So safety is concerned, three phase and DC is very very dangerous. DCU 0 agadu, so it will not release your hand, it will take all your things and make you die. Okay, so that's why the electrical teachers are always strict on handling the electricity and handling the laboratory equipments to ensure the safety. நான் பாட்டுக்கு லேப்ல விட்டு நீங்க பாட்டுக்கு விளையாட்டுக்கு டச் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க, என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிடிச்சிட்டு போய் ஜெயில போட்டுருவாங்க, தென் பிரின்சிபல் சாரை பிடிச்சிட்டு போய் ஜெயில போட்டுருவாங்க. ஆனா ஸ்டூடெண்ட் வந்து விளையாடி தொட்டு தெரியாம ஷாக் அடிச்சதுன்னா we will get into trouble. Okay, that is why we take utmost safety for the student in the electrical lab, right? ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் டிசி அண்ட் ஏசியோட டிஃபரன்சஸ் அண்ட் ஆல்சோ தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க், ரைட்? ஓகே, ஹவு இஸ் தி ஜெனரேட்டர் ஒர்க்ஸ், எப்படி இந்த ஜெனரேட்டர் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்ததுங்க. ஓகே, ஸோ டோன்ட் வெரி, ஐ வில் நாட் டேக் மோர் தேன் 3 minutes. ஓகே, ஐ வில் எண்ட் வித் எக்ஸாக்ட் டைம். ஐ நெவர் எக்ஸ்டெண்ட் மை கிளாஸ் மோர் தேன் அ டைம் அன்லெஸ் யூ ரெக்வெஸ்ட். ஓகே, எப்படி எடுத்துக்கிறதுனா, ஒரு ஜெனரேட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கும். எப்படி ஒரு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, எதனால வருது, இப்படிலாம் ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டே இருக்கும். அப்போ ஜெனரேட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் தி ஃபாரடேஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். ஓகே, இது ஸ்கூல்ல நிறைய தடவை படிச்சிருப்பீங்க, ஆனா எதுக்கு படிக்கிறோம்னு தெரியாமையே படிச்சிருப்பீங்க, படிச்சும் ஒன்றும் புரியாமையே எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க. பட் we cannot leave the definition as like the way you learned in your school. We cannot leave it like that. So இதை உங்களுக்கு சிம்பிளா புரிய வைக்கிறேங்க. ஓகே,
ஓகே, இப்போ சில பேர் வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்திருப்பீங்க, கரெக்ட்? நல்ல பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்திருப்பீங்க. அது பாயா இருக்கலாம், கேர்ளா இருக்கலாம், ஆர் ஆப்போசிட் ஜெண்டரா இருக்கலாம், சேம் ஜெண்டரா இருக்கலாம், எனிதிங் இட் மே. லெட் மீ டேக் a case, one boy and one girl in the class. They're very bestie, they're very close friends, they're bestie too. அந்த கேர்ளை வந்து அந்த மேடம் வந்து மிரட்டுறாங்கன்னு ஸ்கூல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் அ கேர்ள் இஸ் நாட் டூயிங் அ ஹோம்ஒர்க், பட் அந்த கேர்ளை வந்து ஒரு மேடம் திட்டுறாங்க அப்படின்னா அது இந்த பெஸ்டி பையனுக்கு வந்து வலிக்கும். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் இண்டக்ஷன். ஓகே, இங்க அடிச்சா அங்க வலிக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ இண்டக்ஷன். ஓகே, இந்த மாதிரி சில பேர்த்துக்கு சில இருந்திருக்கலாம், ஒரு ஹாப்பனிங்ஸ் இருந்திருக்கலாம். அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிளை கோட் பண்றேன், நாட் டு ஹர்ட் எனி பெஸ்டீஸ் ஆர் பாய்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் இண்டக்ஷன். அப்போ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன்னா என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மேக்னெட்டை வச்சுக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கன்சிடர் அ செகண்ட் பிக்சர் ஹியர். ஓகே, ஐ எம் கோயிங் டு கீப் அ டூ மேக்னெட். ஒரு மேக்னெட் எடுத்து ரெண்டா உடைச்சு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கீப் வித் அ சர்டன் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, அந்த மேக்னெட்ல பாத்தீங்கன்னா there will be a magnetic lines which are imaginary. நம்மளுக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது, பட் அந்த காந்தத்தோட பவர் அது வந்து ஃப்ளோ ஆயிட்டு தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு அது தெரியாது, கரெக்ட்? அப்ப ரெண்டு மேக்னெட்டை வைக்கும் போது ரெண்டு மேக்னெட்ல இருந்துமே அந்த காந்த அலைகள், தட்ஸ் கால்ட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் லைன்ஸ், வில் ஃப்ளோ. ஸோ அந்த ரெண்டு காந்தத்துக்கு நடுவுல நான் போய் ஒரு கண்டக்டரை வைக்கிறேன். ஓகே, if I'm going to keep a conductor in between the two magnets as in the picture 2, right? You know what will happen? There will be an electromotive force which is produced in the conductor because of the magnetic lines which cuts the conductor. Okay, there will be production of electromotive force which is called as a EMF. And the electromotive force க்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா வோல்டேஜ். ஓகே, அப்போ ரெண்டு காந்தத்துக்கு நடுவுல ஒரு கண்டக்டரை வைக்கும் போது இந்த காந்த அலைகள் அந்த கண்டக்டரை கட் பண்ணும் பொழுது அந்த கண்டக்டர்ல ஒரு எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இல்லது வோல்டேஜ் உருவாகிறது. இதுதான் ஜெனரேட்டருக்கான ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ். கரெக்ட்? புரியுதா? வாட் இஸ் Faraday's law of electromagnetic induction? If a conductor is placed in between two magnets, then the conductor will experience the magnetic lines from the magnets and cuts the the magnetic lines cuts the conductor, and there will be an induced EMF which will be produced in the conductor. It's called as Faraday's law of electromagnetic induction. ரெண்டுக்கும் டச்சே ஆயிருக்காது. ஓகே, ரெண்டு காந்தத்துக்கும் டச் ஆயிருக்காது, ரெண்டு கண்டக்டருக்கும் டச் ஆயிருக்காது. Can you please guys, and some more is not in the mute position. ரெண்டு மேக்னெட்டுக்கும் டச்சே இருக்காது, கண்டக்டரும் டச் ஆகாது, ஆனா காந்த அலைகள்னால EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் தி பிரின்சிபல், ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் ஆஃப் Faraday's law of electromagnetic induction. ஸோ நம்ம ஜெனரேட்டரும் இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுங்க. ஸோ இதை பத்தி தான் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாமே நம்ம படிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ வி கோனா லேர்ன் தி ஹோல் யூனிட் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ஒரு ஜெனரேட்டர் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும், எப்படி ஒர்க் ஆகும், எப்படி இந்த Faraday's law of electromagnetic induction ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம டீடைல்டா பார்ப்போம். ஸோ நவ் இஸ் அன் அட்டண்டன்ஸ் டைம். ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா, அட்டண்டன்ஸ்ல வந்து கூகுள் ஃபார்ம் அட்டண்டன்ஸை வந்து சாட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ சாட் பாக்ஸ் இனேபிள் ஆனவங்க வந்து அதுல ஃபில் பண்ணுங்க. இன்கேஸ் யாருக்காவது சாட் பாக்ஸ் இனேபிள் ஆகாம இருந்திருந்தா நீங்க வந்து you just send me a text in the WhatsApp, I will share the link in case if it is not enabled. Okay, chat box இப்பவும் எல்லாத்துக்கும் enable ஆயிருக்கா இல்ல யாருக்கு ஆகலையா? யாருக்காவது ஆகாம இருக்கா? In case, can you please text me private, I will share the link. So I request all the students to fill the attendance and submit. I think Vandana's name will not be there. I will add it, Vandana. It's need not to worry for you. Okay, sir. So in case if anyone is not enabled with the chat box, kindly ask me in the private text. I will just drop it.
Just few more requests came in the chat box. I'm just giving them a reply. யாருக்காவது enable ஆகாம இருந்தாலும் கேளுங்க. So this will be taken as your attendance. Okay, daily attendance எடுத்து absentees வந்து I will display it in the group. So as I mentioned, the professionalism will be there. கண்டிப்பா வரும். அதே மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் நான் absentees போஸ்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்க. We will consider. And I request all to create a separate WhatsApp for electrical engineering and instrumentation class. Okay, so adala create பண்ணிட்டீங்கன்னா then whatever questions you have you can drop out there. I will be helping you out. Okay, so I request all to fill the attendance part, please. Do not miss out any attendance. Next 10 minutes I'll be posting the absentees list in the official groups. All right, so thank you so much for spending your time today. Since it's the first day, I don't want to take you much of the content today. Okay, so let me have about the construction of electrical machine in our next class. All right, thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ra. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.